Hello, my dear students. Now we are going to discuss all the formulas of thermodynamics. So, welcome to the world of chemistry. We'll start with first law of thermodynamics. Yeah. What was the equation? Delta U is equal to Q plus W. Delta U is internal energy. Internal energy. What is Q? Q is the heat and W is the work done. So this is the mathematical expression of first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. In the chapter first உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது some process. Isothermal process என்ன? What is isothermal process? It is a process where temperature is going to be a constant. So delta T வந்து 0 ஆகும். Okay. dt 0 ஆகும். இனி isobaric process isobaric process என்ன ஆகும்? Baric pressure will be constant, so dp will become 0. Then isochoric process na volume is going to be constant, so dv is equal to 0. Fine. Then we are having adiabatic process. Adiabatic process like q will be 0. No heat is transferred. Heat gain ulla, heat loss ulla. If we plot a graph of P versus V, isobaric in anagum pressure vandu constant agum. So isobaric you will be getting graph like this one. So this graph is for isobaric graph idu. Fine. Now volume constant are the isochoric. So இந்த மாதிரி ஒன்னு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா this we can call it as isochoric. The space illala. So this one we'll be calling it as isochoric. Fine. Adu isochoric nu sollidala. Next one, if we wanted to write the other one, இந்த மாதிரி ஒரு line வரும். This is, we can say that it is isothermal. In the line, this line, maybe red will be better. Isothermal. Adiabatic இன்னொரு line வரும். Adiabatic order line will be coming like this. So this is for adiabatic. What I am writing? Adiabatic. Okay. This is adiabatic. So just remember all this. Okay. Isobaric order graph, isothermal order, adiabatic order, then isochoric order graph. Fine. Now if we talk about the first law equation, delta U is equal to Q plus W. Q positive or the FO. When heat is given to the system, Q will be positive. When heat is given by the system surroundings heat போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா Q will be negative. Work done on the system, சிஸ்டத்துக்கு மேல work ஆயிடுச்சுன்னா work done will be positive. Work done by the system is negative. For example, no heat supplied. Now conditions over a condition explain பண்ணிக்கலாம். Delta U is equal to Q plus W. Okay, first condition, no heat transfer. அப்ப delta U என்ன ஆகும்? Q வந்து 0 ஆகும். No heat transfer. So delta U is equal to W. No heat transfer na இது adiabatic condition தானே. So work done adiabatic னு எழுதிக்கலாம். In next condition, no work done, heat transferred to the system. சிஸ்டத்துக்கு heat கொடுக்குது அப்படின்னா delta U will become Q. ஏன்னா positive heat transferred to the system. சிஸ்டத்துக்கு heat கிடைக்குது. Third conditionல work done on the system, heat given by the system. Look at that. In the condition delta U and our work done on the system is positive. Okay. Heat given by the system na it is negative. So minus Q plus W nu varum. இல்லையா? இல்லைன்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிக்கலாம்? Work done by the system. Fourth condition, by the system
heat given to the system, given to system. சிஸ்டத்துக்கு ஹீட் கொடுக்குறேன். இந்த கேஸ்ல ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டமா இருந்துச்சு, ஹீட் கிவன் பை தி சிஸ்டம். சிஸ்டத்துல இருந்து ஹீட் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நவ் ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம், சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றாங்க, ஹீட் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஹீட் கிவன் டு தி சிஸ்டம் பாசிட்டிவ், ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் நெகட்டிவ். ஸோ இந்த மாதிரி your equation will change. Just remember that one. Then if you go with the work done in isothermal process, isothermal process, isothermal reversible process ஓடுது. reversible isothermal processல work done க்கான equation minus 2.303 nRT log V2 by V1 எழுதலாம். இது இன்னொரு விதமா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிடலாம். minus 2.303 nRT log P1 by P2 னு எழுதலாம். P is inversely proportional to volume. அதனால நமக்கு இப்படி எழுதலாம். Work done in irreversible process. Irreversible isothermic process na minus P external into delta V னு எழுதலாம். This for irreversible process. இப்போ work done in isochoric process. Isochoric process வரும்போது look at that, minus P delta V தான் இல்லைங்களா? இதுதான் equation. So isochoric na constant volume. Change in volume 0. So work done isochoric will be 0. Work done in isobaric process. Isobaric process work done will be minus P external into delta V. Okay, fine. So when there is free expansion நடக்கும்போது என்ன ஆகுது? Free expansion, it is expansion is happening in vacuum. That is P external will be 0. அப்படின்னா work done என்ன இருக்கும்? P 0 ஆகும்போது work done is also 0. For free expansion, work done will be 0. அப்படி சொல்லிக்கலாம். Okay. So just remember this equation. நம்மளோட equation படி we know that delta U is equal to dq plus dw ன்னு எழுதிடலாம். இந்த delta U நம்மளுக்கு NCV delta T ன்னு எழுதிடலாம். delta H நம்மளுக்கு NCP delta T ன்னு எழுதிடலாம். And Cp minus Cv is equal to R. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச equation தான் இல்லையா? So here what is Cv? Cv na it is a heat capacity at constant volume. Cp heat capacity at constant pressure. Now enthalpy பத்தி பேசிக்கலாம் இல்லையா? Enthalpy H is equal to U plus PV. So we can write as delta H is equal to delta U plus delta PV. அது நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? delta U plus delta H is equal to delta U plus delta V delta P plus P delta V ன்னு எழுதிக்கலாம். At constant pressure, this is gonna be 0. So delta H is equal to delta U plus P delta V. Delta V. Okay. So the equation is delta H is equal to delta U plus P delta V. This is what the equation for enthalpy. Now we'll discuss about entropy. Entropy is a measure of disorder of the system. So equation can be written as delta S is equal to Q reversible by T. If you wanted to find out the delta S of surroundings, we can find out it like delta H of surrounding by T. That is nothing but minus delta H of system by T. So if you wanted to find for a spontaneous reaction or reaction spontaneous ஆகணும்னா what is the condition of entropy? So delta S total, that is delta S total na delta S of system plus delta S of surroundings should be greater than 0. So delta S greater than 0 ஆயிருந்துச்சுன்னா the reaction will be spontaneous ன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும். Then delta S க்கான ஒரு equation நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டியது delta S is equal to NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. This can be applied to all process. எப்படின்னா for example isothermal processல delta S கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Isothermal processனா delta S is equal to isothermalனா temperature constant ஆகும்ல. So T2 and T1 will be same.
So we can say that delta S is equal to NR. இப்போ நம்ம லோன்ல லோகா எழுதிட்டேன்னா we can write as 2.303 NR log V2 by V1 எழுதிடலாம். கரெக்டா? So if we wanted to find out for isochloric process ஆகும்போது என்ன ஆகுது, volume வந்து சேம் ஆகும் இல்லையா? So delta S will be என்ன ஆகும், இந்த சைடு மட்டும் தான் இருக்கும், இந்த volume கான்ஸ்டன்டா இருக்கனால இந்த சைடு இருக்காது. NCV ln T2 by T1 log மாத்திட்டேன்னா 2.303 NCV log T2 by T1. இந்த ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ்க்கு உனக்கு சிம்பிளா எழுதிடலாம். இந்த சேம் ரியாக்ஷன் ஐசோகோரிக் ஆகும்போது சிவி வரும், ஐசோபாரிக் ஆகும்போது அங்க சிபி வரணும். என்சிபி ln T2 by T1 இப்படி எழுதிக்கலாம். லோகா மாத்தினோம்னா 2.303 வரும், அவ்வளவுதான். So this is how you can able to find out the entropy in different process. இப்போ நீங்க Gibbs free energy இல்லையா, Gibbs free energy பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Gibbs free energy G is equal to H minus TS. Okay, available amount of energy to do useful work. Okay, so delta G na delta H minus T delta S minus S delta T. Again at constant temperature delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, this is important equation. Fine. ஏன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் ஆகணும்னா டெல்டா ஜி என்ன ஆகணும், டெல்டா ஜி நெகட்டிவ் ஆகணும். ஒரு ரியாக்ஷன் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ஆகணும்னா டெல்டா ஜி பாசிட்டிவ் ஆகணும். If delta G is 0, then the reaction is at equilibrium. So this is equilibrium, this is non-spontaneous. If delta G is negative, then that becomes spontaneous. Okay, so we'll see this in detail. What are the conditions possible in this equation? Delta G is equal to delta H minus T delta S. Look at that. When delta H is negative, okay, let me change the ink. Delta H is negative, delta S is positive, then delta G will be negative. Reaction spontaneous at all temperature. Delta H negative ஆகும்போது delta S positive ஆகும்போது delta G எப்பவுமே நெகட்டிவா இருக்கும் இல்லையா? Look at that. இது நெகட்டிவா இருக்கு, delta S பாசிட்டிவா இருக்கு. Reaction spontaneous at all temperature. எல்லா டெம்பரேச்சர்லுமே ரியாக்ஷன் என்ன இருக்கும், ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கும். பிகாஸ் இன் டோட்டல் மைனஸ் தான் வருது. ஸோ டெல்டா ஜி கண்டிப்பா நெகட்டிவ் தான் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர். வென் டெல்டா H is negative and delta S is negative, delta G will be negative when the temperature is low. Low temperature இருந்துச்சுன்னா reaction is spontaneous. So delta H negative, delta S negative இருக்கும்போது reaction எப்போ spontaneous இருக்கும், low temperature spontaneous இருக்கும். இல்ல high temperature ஆயிட்டேன்னா என்ன ஆகும், high temperature reaction non spontaneous இருக்கும். So delta H delta S negative இருந்தாலும் temperature depend பண்ணி தான் நம்மளோட reaction spontaneous இல்லையான்னு சொல்ல முடியும். Temperature less இருந்துச்சுன்னா reaction is spontaneous, temperature high இருந்துச்சுன்னா reaction is non spontaneous. Then ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா, if delta H is positive, delta S is positive, what is going to happen? Delta G is positive at low temperature, reaction non-spontaneous at low temperature. And if it is at high temperature, delta G is going to be negative spontaneous. So just opposite ஆகுது. delta H and delta S positive ஆகுற condition வரும்போது high temperature the reaction spontaneous இருக்கும், low temperature spontaneous இருக்காது. ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ஆகிற கண்டிஷன்ல லோ டெம்பரேச்சர்ல ஸ்பான்டேனியஸா இருக்கும், ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஸ்பான்டேனியஸா இருக்காது. சரிங்களா? ஜஸ்ட் பி கேர்ஃபுல். தென் H is positive, S is negative, delta G will be positive at all temperature. Reaction non-spontaneous at all temperature. So reaction non-spontaneous ஆகும் all temperature எப்போ delta H positive delta S negative ஆகும்போது. Reaction spontaneous ஆகும் all temperature எப்போ delta H negative ஆகும்போது delta S positive ஆகும்போது. So this is very important. So you should be noting this down. Then we have to discuss about the thermochemistry. Thermochemistry is easy. You can read that. You will be getting the idea. Yeah, delta H of a reaction or reaction oda enthalpy கண்டுபிடிக்கணும்னா it is
this difference of enthalpy of product minus enthalpy of reactants. Enthalpy of reactants. So you'll be getting the enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction is enthalpy of product minus enthalpy of reactant. இல்ல enthalpy of reaction உனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் bond energy தான் கொடுத்திருக்காங்கன்னா it is bond energy of reactant, bond energy of reactant minus bond energy of product, bond energy of product. உனக்கு அந்த மாதிரியும் என்ன பண்ணிக்கலாம் enthalpy of reaction கண்டுபிடிக்கலாம் in terms of bond energy of reactant minus bond energy of product. So Hess's law இருக்கு. Hess's law of constant heat summation என்ன ஆகுது என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ நிறைய ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா total enthalpy is summation of the enthalpy of each step. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்போடையும் enthalpy summation இருக்கும் the total enthalpy. Hess's law of constant heat summation அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these are the important things that you should be careful noting down about the chapter thermodynamics. Now we'll be discussing about chemical kinetics. First one, we'll be talking about the equation of rate of reaction. If there is a reaction AA plus BB gives you CC plus DD, then you can have the rate equation. Rate is equal to minus 1 by A dA by dt is equal to minus 1 by B dB by dt, which is equal to 1 by C dC by dt, which is equal to 1 by D dd by dt. இப்படி எழுதிட்டு நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் rate of reaction கண்டுபிடிச்சிடலாம். Rate is nothing but we can say that mole, liter inverse, second inverse unit. And a rate is change in concentration. Yeah, change in concentration with respect to time. That is what the rate of reaction is. So the unit is mole, liter inverse, second inverse. And moving to the other part, the next one is rate law. Again the same reaction, AA plus BB gives you CC plus DD. Ab your equation கொடுத்துட்டேனா according to the rate law we'll be writing R is equal to K into A power X B power Y. இப்படி எழுது. இந்த X it is order with respect to A, Y is order with respect to B. So X plus Y it is, we can say that overall order of reaction. Order is actually experimental quantity. Order வந்து ஒரு experimental quantity தான். Theoretically நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது, experimentally மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Stoichiometric coefficientக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை if it is not the elementary reaction. ஓகேங்களா? Order can have the values fractions, zero, negatives எது வேணாலும் வரலாங்க. ஓகேங்களா? So this is what the rate law expression. If you talk about molecularity, molecularity is the number of reacting species that is taking part in the elementary reaction which must collide simultaneously. So simultaneously collide பண்ற elementary reactionல take part பண்ற number of reacting species தான் நம்ம molecularity ன்னு சொல்றேன். அதுக்கு maximum value 3 தான் வர முடியும். So it cannot have any other number rather than the integer. So possibility 1 2 3 தான் maximum molecularity வரதுக்கான chances. ஓகேங்களா? Okay, now in the rate law நமக்கு தெரியும் R is equal to K into A power X B power Y. இந்த orders வந்து experimental quantity தான் அப்படி சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ வந்து நம்ம question paperல order கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவேன்? We have to make use of this constant. This is what you are calling as rate constant, specific rate constant, velocity constant அப்படியெல்லாம் சொல்லுவேன். So இந்த constant ஓட unit கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா we can get the order. That is unit of K எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா unit of K is equal to mole per liter by 1 minus n. This is mole per liter power 1 minus n second inverse. So இந்த equationல போட்டுட்டு unit of இப்போ order வந்து 1 ன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். order வந்து 1, n is equal to 1. அப்போ equation now mole per liter power 1 minus 1, that is 0. So unit of K என்ன ஆகும்? Unit of K will be second inverse. So unit of K second inverse ஆகும் எப்போ n is equal to 1.
So question paper la k oda unit வந்து second inverse னு கொடுத்துட்டேன் நமக்கு சொல்ல முடியும். Okay, order வந்து 1 தான் அப்படி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். Then integrated rate equation. If you go with the integrated rate equation, first வந்து நம்ம zero order பார்த்துக்கலாம். Zero order, first order, second order நம்ம பார்ப்போம். First zero orderல equation is k is equal to r naught minus r by t. That is equal to x by t னு சொல்லிக்கலாம். What is x? X is nothing but the amount of reactant converted to product. Okay. And r naught is initial concentration, r is final concentration, t is time taken. இப்போ reaction total completion ஆயிடுச்சு. That is reaction is 100% completed. அப்படி இருக்கும்போது what is the time taken for 100% completion னா it is r naught by k. எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம். Then zero order t half. What is t half? T half is half life இல்லையா? So the reactant வந்து அதோட கான்சன்ட்ரேஷனோட 50% ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் அதுதான் t half. So t half for zero order is equal to, we can say that r naught by 2k. From this equation we got the idea t half is directly proportional to initial concentration for zero order னு சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? Then if you go with the first order ல integrated rate equation is k is equal to 2.303 by t log r naught by r. R naught is initial concentration, r is final concentration. If it is happening between two interval ஓட rate constant தான் கேக்குறாங்கன்னா 2.303 by t2 minus t1 log r1 by r2 இப்படி போட்டுடலாம். ஓகேங்களா? t half and ஆகும். t half is equal to 0.693 by k. What is the beauty here? Here t half is independent of initial concentration. Initial concentration t half வந்து depend பண்ண மாட்டேன். And in the zero order we can able to see that zero order equation r is equal to k into r power 0. அப்படிதானே? So this will be cancelling. R is equal to k. So unit of rate of reaction unit of k யும் இங்க சேமா தான் இருக்கும். So zero orderக்கு unit of rate constant என்ன ஆகும்? Mole, liter inverse, second inverse. That is the unit of rate of reaction. Okay. Here when it comes to the first order, t half is independent of the concentration of reactant. So if it is a gaseous phase first order reaction, if it is a gaseous phase first order reaction, இப்போ reaction வந்து இந்த மாதிரி ஒரு reaction ஆயிருந்துச்சுன்னா we can find out the rate constant 2.303 by t log pi by 2pi minus pt. Pi is initial pressure, pt is final pressure, t is time taken. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஓகே ஒரு n half லைஃப்க்கு அப்புறம் what is the amount of reactant left அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுடலாம். Amount of reactant left after n half life அப்படி ஒரு question கேட்டேன்னா you can write the equation like r naught by 2 power n. N is number of half life. இப்படி எழுதிட்டு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேங்களா? Then t halfக்கும் other few percentage completionக்கும் ஒரு relationship இருக்கு. அந்த relationship will be helpful for you to solve the question easily. இப்போ உங்களுக்கு t90% completion கண்டுபிடிக்கணும்னா you can find out 3.3 t half. t half கொடுத்துட்டாங்க, t90% completion கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம்? t99% completion கண்டுபிடிக்கணும். 6.6 t half பண்ணிக்கலாம். t99.9% கண்டுபிடிக்கணும். 10 t half போட்டுக்கலாம். t75% கண்டுபிடிக்கணும். It's 2 t half. So in the relationship தெரிஞ்சிச்சுன்னா that will be easy for you to solve the question. Then if you go to the second order reactions, second order reaction க்கு போயிட்டேன்னா k is equal to 1 by t
into 1 by r minus 1 by r naught. This will be the equation. T half kana equation பார்த்தேன்னா T half is equal to 1 by r naught into k. That is T half is inversely proportional to initial concentration. இப்போ எந்த ஆர்டரா இருந்தாலும் if it is any order T half கண்டுபிடிச்சிடலாம். n ஆர்டருக்கு ஆர்டர் என்ன இருக்கும்போது T half is proportional to 1 by r naught power n minus 1. இப்படி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் for any order T half. ஓகேங்களா? So T half of zero order directly proportional to concentration. T half of first order independent of initial concentration. T half of second order inversely proportional to initial concentration. Now we have to talk about Arrhenius theory. Arrhenius equation or equation irukkulla. That is the last equation we have to discuss. K is equal to AE power minus EA by RT. En another EA is activation energy. Energy needed for the reactant to convert into product, activation energy. Yeah. So how we will be using this equation is like this one. Log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. இப்படி நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But when we are adding catalyst, ஒரு catalyst add பண்ணும்போது what is the duty of catalyst? It reduces the activation energy. Catalyst வந்து activation energy reduce பண்ணுவேன். So you will have a change in activation energy. So the equation வந்து log K2 by K1 is equal to EA2 minus EA2 இல்ல EA1. EA1 minus EA2 by 2.303 RT if the temperature is same. Temperature different இருந்துச்சுன்னா again 1 by T1 minus 1 by T2 னு போட்டுக்கலாம். If you are having catalyst addition, EA1 na catalyst இல்லாம இருக்கிற activation energy, EA2 na activation energy with catalyst. So these are the major equation you should remember in chemical kinetics. Then chemical kinetics oda ella graph ரொம்ப important. இந்த graph நீங்க பாத்துக்கோங்க.